at least for this episode, it's a vlog. So I am back in my favorite city, New Orleans. Let's see what we do for me to bring to you. But anyway, welcome to One Thing. I'm going to be your driver out to your plantation. Right? I am a certified tour guide. Normally on this tour, you guys, y'all just get a driver. But that's not going to happen today. Instead of you guys listening to a roaring engine, you're going to hear my mouth for about 90 minutes. We're going to be about 50 miles away from the city. So for some of you guys, your ride is about 60 minutes. For some of you guys, your ride's about 90 minutes. But as much information I'm going to be throwing at you guys, you shouldn't even feel like you've been on that bus, been on the bus that long. All right? Because like I said, I'll entertain you the whole time. Yeah. Some of you guys are going to Whitney. Some of you guys are going to Ocala. We're going to drop off at Whitney first. Then we're going to go 8 miles up the road and drop off at Ocala. So for the next 90 minutes, all you guys got to do is just sit back, relax, enjoy the ride, taking the scenery and the information. I got you covered. I'm going to show you guys several other plantations besides the one you're going to go see. We're going to talk about what was filmed there, tell you the difference between Creole and American plantations, because there is a difference. So now that we done crossed the river, now we're on the West Bank side. Right? We're on the river side, but there's the city of New Orleans, 24 miles from here. Right? Right there by the Whitney plantation, that's about 18, 20 miles from here. That's up the river, that's the Meadow Memorial. We are about to see where they filmed Django, the movie. But also, remember when Django was riding his eye? Remember that long path of oak trees? It's supposed to be directly in front of the house. Well, it's not. Evergreen Plantation where they filmed Django. This was Candyland. Also, I want you to look at the fence. You're going to see the pineapples on the top of the fence in the dish. In the 1800s, the hospitality way of greeting your guests, you presented them with a pineapple. This was your way of letting them know that they were welcome. But when they overstayed their welcome, you put a pineapple at the foot of their bed. So as they retired, they saw the pineapple. It was a nice way of letting them know it's time for you to go. You don't got to go home, but you got to roll up out of here. But if you remove the spiral stairwells, that's Candyland. This is what the original plantation looked like. A little small Creole cottage. Right. And here it is. Here's that pathway. This is a half a mile of oak trees. We might have to get it coming back. So this next plantation, the people that own the Laurel plantation, they brought this plantation, they revitalizing it, they're going to turn it into a private residence. Right? So in December last year, we had that hard freeze around Christmas. They're revitalizing it and they're going to turn this into a private residence. But this is also what Creole plantation is supposed to look like. Remember, everything opens to the outside. Everything is outside. Doors and windows open to the outside. Steps are outside. I couldn't live like that back then. You gotta go to the kitchen, you gotta go outside and go down the steps. It's too cold to be going out to the left. And remember when they hung Django upside down, they threatened to cut off his manhood? That was filmed over here at Whitney, at the blacksmith shop. And this will be Whitney. You definitely want to get a picture of this, because Whitney is wide open. You're going to see the doors and windows open to the outside. This is a Creole plantation. To the left, there it is. That's going to Whitney. You see this pine over here to the right? Stay away from it. They got elevators over there. Right? You see this pine over here to the left? Stay
themselves 3 to 5 feet out the water. They have bone-crushing jaws. They can supply up to 3,500 pounds of pressure. Let it go. I'll come back. Upon arrival at the Whitney plantation, they also have an exhibit going on right now on the Middle Passage, which is the slave trade from Africa's shores to the Americas. I'm going to show you a couple of images from that. The role of Pope Nicholas V in slavery. Until the 16th century, the Pope was the ultimate authority in the Western world. Pope Nicholas V in 1452 issued an order granting to Portugal the exclusive right to trade with Africa, including the right to take slaves. In 1803, due to Haitian Revolution, federal troops moved into New Orleans to prevent slave insurrection. The Haitian Revolution was an example that slaves could free themselves. This was the first successful trade revolution. Haitian Revolution of 1791 to 1804 was the most successful slave revolt in history, and it sent a shockwave through the Atlantic world. White Louisiana became fearful at the thought of the whole enslaved population rising up in arms against the planter elite. This is Toussaint Louverture, one of the father of the Haitian Revolution. After the Haitian Revolution, refugees from Haiti came into Louisiana, bringing sugar manufacturing knowledge with them. This is another connection between Haiti and Louisiana. That's why we still find a lot of descendants of Haiti in New Orleans and Louisiana.
plantation near New Orleans had cultivated 70,000 pounds of indigo by 1738. So in 1760 alone, enslaved Louisiana produced over 1.3 million pounds. Indigo is a substance that dye clothes, producing colors in clothes. The maroon was a common act of resistance. That was one of the most common strategies of the slave, and that was called maroon, for them to go in hiding. These were announcements in newspapers. Giving rewards to anyone who could catch runaway slaves. There's a lot of those announcements in just one page of the newspaper.
So this is the Middle Passage, a very heart-wrenching history. Throughout nearly 400 years, an estimated 12.5 million Africans were packed tightly into the hulls of ships and sent across the Atlantic Ocean as cargo. This forced journey, called the Middle Passage, was the largest human migration in world history. Out of the 12.5 million, approximately 20% of the captives who left Africa's shores, or more than 2 million people, died during that journey. Slave traders threw the sick overboard. The survivors were sold in North and South America, including the Caribbean. So I just showed you some images of an exhibit they had on the Middle Passage. Now I am entering the ground of the Whitney plantation. I'm actually going to sit right here and have my lunch, and then from there I'll be doing a self-guided tour in French. So I have my machine right here. The bus driver was telling us this pond has alligators in it. Maybe I'll come across mama alligators that he was talking about. I'll see if I see that alligator here. But anyway, I think this is like a very nice bench area that I'm going to have my lunch here. Self-guided tour. It was a nice idea for me to bring my lunch. I want to see my daughter. Anyway, it's always sobering to see exhibit on the Middle Passage. Very sobering to go into this painful history. But I'm also very proud as an Haitian. I'm just doing my little YouTube reporting of my visit in the plantation. Yeah, for my little YouTube channel. Yes, guys, so I bought a delicious lunch. And I'm just having it, and then I'll show you more of what I see. So good. There's actually this grocery store called Wow's. That's where I got and went this nice, yummy lunch. But yes, I think I was saying that it's always very proud for me also as an Haitian to also see the acknowledgement of the role of the Haitian Revolution, the very first successful Black revolt in humanity, and to see how that has propelled the rest of slave revolt and ultimately freedom as we know it today of all slavery. So the Haitian Revolution is the prime father of slave revolution everywhere.
Having lunch in this little picnicky area here was really special. I definitely highly recommend that. So now it's starting to rain a little. So I have this self-guided tool here that I have to figure out how to listen to. And then we see what we get. La liste est incomplète car ce que vous voyez ici est l'inventaire le plus exhaustif qui a pu être établi à partir des registres de vente. So this is a list of slaves, À côté des noms inscrits sur partial ces murs, list vous trouverez aussi des récits personnels qui ont été racontés slaves directement par des that lived esclaves on this asservis aux plantation. États-Unis. Ces histoires furent recueillies dans le cadre du Federal Writers So over Project, la 350 Works Project Administration. were enslaved on this plantation between 1752 and 1865. Durant les années 1930, So those names are ce from projet de inventory, soutien aux sale auteurs record, leur permit etc. d'aller à la recherche d'anciens esclaves afin de consigner leurs histoires personnelles. La plupart de ceux qui étaient encore vivants au cours des années 1930 n'avaient été eux-mêmes que des enfants durant l'époque de l'esclavage. En plein cœur de la Grande Dépression. Et ils purent ainsi décrire leurs souvenirs de l'esclavage dans près de 2600 entretiens, qui sont précieusement conservés à la bibliothèque. Some of them, as we can see, come from Saint-Domingue, Sont inscrits dans un ordre chronologique approximatif. which is formerly Ce côté Haiti. du mur rend hommage aux personnes qui furent enlevées et importées ici dans le cadre de la traite internationale des esclaves, celle que l'on appelle aussi le passage du milieu. La directrice exécutive, Ashley It's your Rogers, last name that we recognize, like Toussaint, Jean-Pierre. Actually, Toussaint is my last name, and Jean-Pierre is the last name of on my mother's side. And Toussaint is the last name of my father's side. So we see a lot of this connection in names from Haiti. And here, vers ce que sont devenus aujourd'hui les États-Unis, l'Amérique du Sud. Certains se suicidaient en plongeant dans la mer, d'autres étaient jetés par-dessus bord, après avoir été tués lors de tentatives de rébellion. bien d'autres encore mouraient de malnutrition, de la dysenterie, d'autres maladies. Les Africains captifs qui parvenaient à survivre à cet atroce voyage étaient dessaisis du nom de naissance et reliés à leur coutume tribale ou leur rang de naissance. Appuyez sur la touche lecture pour en savoir plus sur l'attribution des noms traditionnels africains. John Jock Hydell goes bankrupt on one of his plantations, and he is forced to sell over 60 people at public auctions in New Orleans. If you're in New Orleans, you can download a free app on your phone. It's called the New Orleans Slavery app. It'll show you where 30 to 40 of those slave auction sites were. That one was at the St. Louis Hotel, where the Omni Hotel is today, with the plaque outside there. So take a minute and follow me down to this gate. it's an action. I actually just studied the first step was the wall, and 2, let's see what 2 is. Go back up there. Suivez le chemin We're de seeing briques Slave large à Shack's gauche et house. qui fait le tour pour arriver à l'avant de la grande maison. Puis, prenez le chemin qui s'éloigne de la maison pour rejoindre le bâtiment plus petit situé à l'avant de la propriété. Une fois arrivé, cherchez le panneau numéro 3. This is an example of one of those slaves shacks. Regardez les murs et le plafond. Il y a peu d'isolation. Il faisait donc froid en hiver et chaud en été. La pièce, à l'entrée, servait de cuisine, de salle à manger, de salon et de chambre. Les esclaves
partageaient les lits ou dormaient parfois sur des lits de fortune à peine de sol. Les esclaves avaient peu de temps de libre en dehors des heures de travail, mais ils pouvaient partager cet espace avec leur famille si celle-ci était encore en vie, car bon nombre d'entre eux perdaient leurs enfants. Qui mouraient, Cloche ou jouaient du clairon et allaient frapper aux portes pour leur dire de se lever. Debout, au travail. Les esclaves des champs travaillaient généralement de l'aube au crépuscule, c'est-à-dire du lever au coucher du soleil. un chanteur de blues américain du nom de Pleasant Joseph, ou Cousin Joe, naquit à la plantation Whitney en 1908. Sa famille y vivait depuis. So we're continuing the walk, and we just left the slave quarters, and here this is a blacksmith shop. So there were slaves, skilled workers, and they made things like curtain rods, door hinges, cooking tools. The driver had pointed out that this is where they filmed that movie, Django, where they were threatening to cut his manhood. So that was the shop. Oh, the jail, number 7. What number is this? Yeah, so after the blacksmith shop, we see the jail. Right in the plantation, you have a jail. So we're going to see the overseer's house. Sort of like the supervisor. La maison du contremaître. That's the one with the picket fence over there. Du contremaître, un homme libre et blanc qui vivait à la plantation. Le dernier contremaître à avoir travaillé à la plantation The house of the contremaître, était un homme essentially the manager of the house, était un commandeur. who oversees the management and production. Les commandeurs étaient eux-mêmes des esclaves. Le dernier commandeur, inscrit dans l'inventaire de la plantation en 1860, s'appelait Julien, que l'on avait surnommé Doudou, et dont la responsabilité consistait à s'assurer que les esclaves des champs faisaient leur travail correctement. And interestingly, so under the contremaître you had the manager, and that was a slave, black, that oversees the slave. Et nous avons de nombreux exemples de cas où le commandeur a été assassiné par des
and the met had to be under the command of the master, as ferocious as possible. And they are explaining that the threat of escape, the second escape, the slave would get his ears off, cut off. Ils ont pris cette vieille femme, une pauvre vieille femme, et l'ont amenée dans le verger aux pêches, où ils l'ont fouettée. Ils ont juste attaché ses mains comme ça, vous savez, autour du péché. Je m'en souviens très bien, autour de l'arbre. Qui l'aurait cru? Et ils l'ont fouettée. Et elle ne pouvait rien faire, juste donner des coups de pied, comme ça. Elle donnait des coups de pied, mais ils l'avaient déshabillée jusqu'à la taille. Elle n'était pas complètement nue. Here we are looking at the kitchen. Les esclaves de la plantation pour qu'ils obéissent. Et ils obéissaient. Ils rentraient dans le camp. D'une part pour se protéger eux-mêmes. So here the enslaved domestic Ils inquiétaient le plus. would cook the food for the plantation owner, Avancez le long du chemin principal. did et the laundry, sur votre droite, vous verrez la remise à calèche, puis l'atelier du forgeron. Cherchez le panneau numéro 6. so they lived the cook live with one of those cabins with 13 children. Let's look more closely inside the kitchen of the plantation. This is probably to grind grains. Etc. Into the kitchen. See some tools here. This is a big house. Okay, so right by the kitchen, there's the big house. We are about to go there inside. So it's white, and this is a Creole plantation. So normally it should be in color. So I have to see what that is about. Just to relocate a little bit. So we have the big house that we're about to go in. So right next to it, we have the kitchen, and then we have the jail, and then we have the blacksmith shop, and then as you continue, you get to the slave quarters. So this is where we have been so far in our tour. And to the left, we have the contremaître, the manager's quarter. Which we just saw also. So this is looking behind the kitchen here. y compris la cuisine et la grande pelouse, était un lieu de travail très actif, où
s'affairait tous les esclaves domestiques. La lessive était faite ici, près de la cuisine, parce qu'il fallait faire bouillir le linge dans ces grands bacs. C'était une tâche dangereuse, un So travail this très, right très here difficile, et il y is faisait where très they chaud. did the laundry. Une cuisine existe sur ce site depuis 1790 et la structure actuelle fut construite au milieu du 19e siècle. Vous pouvez y entrer et explorer cet espace à votre guise. So they are explaining the type of food that the slave made that were really African origin, like the gumbo, the jambalaya. Et la pastèque, originaire d'Afrique, Beautiful tree était over there. abondant ici, en Louisiane. Les esclaves Not cuisiniers sure if you can see, préparaient but du I'll show porc, it to you. de la dinde, du bœuf, du poulet, de la tortue, du poisson frais et du pigeon pour la table des maîtres. Vous pouvez encore voir les trous à pigeons sous le toit de la cuisine. En 1860, les noms de 5 femmes étaient inclus dans la liste des domestiques de cette plantation. Âgée de 28 Side ans en courtyard 1860, Julienne avait 5 near enfants. the big, En plus de ces next to deux the big cuisinières, house. il y avait 3 femmes, Lucie, Françoise et Sally, qui étaient sans doute chargées de faire la lessive dans cette cour et de servir les maîtres à l'intérieur de la grande maison. Lorsque vous serez prêt, faites demi-tour et prenez le chemin principal. Cherchez le panneau numéro 5. De là, vous verrez la maison du contremaître de l'autre côté de la clôture. Entering the big house. Fireplace. This is the entrance, actually. I went through it to the back. It's got something. Those trees. Wow. This is the entrance, actually. There was that courtyard on the side, but you enter like this. Next door is the plantation store. This is another view of the entrance.
So you have this court also at the front. I probably should have done a guided tour. Like, I don't know what these two structures are at the entrance of the house. Hopefully I'll figure it out from the narration in the machine. Esclaves domestiques, comme Anna, dont vous avez entendu parler au mur d'honneur, étaient au service de leur propriétaire. So now I'm listening to what is being said. This is the main house, la grande house, la grande maison, Les esclaves where the domestiques famille Edel travaillaient lived. autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison. Ils s'occupaient des enfants, mais ils faisaient aussi le ménage, servaient les repas et remplissaient les fonctions d'assistant personnel. Fondateur de la plantation. So in the 1700s, the slaves built this house Social à la plantation. for the master. Cette maison fut construite. La plupart des gens, y compris les personnes libres et les propriétaires d'esclaves, vivaient dans des demeures beaucoup plus petites que celle-ci. Bien que l'intérieur ne soit pas très grand, elle est très impressionnante vue de l'extérieur. Elle est flanquée par 2 pigeonniers situés à l'avant de la maison. Ce sont des colombiers faits de briques, dont le but décoratif mettait aussi en valeur l'opulence du propriétaire de la plantation. So these two Ils were étaient très à la mode à decorative, cette époque. Et and tous that ceux was qui installed at passaient the en calèche time. sur la route longeant la rivière, ainsi que ceux qui pouvaient les voir depuis leur bateau sur le Mississippi, comprenaient que cette plantation était importante et que son riche propriétaire So possédait to des show esclaves. wealth, Suivez le chemin de briques qui part vers la gauche et qui fait le tour pour arriver à l'avant de la grande maison. Puis, prenez le chemin qui s'éloigne de la maison pour rejoindre le bâtiment plus petit situé à l'avant de la propriété. Une fois arrivé, cherchez le panneau numéro 3. Que les esclaves domestiques, comme Anna, dont vous avez entendu parler au mur d'honneur, étaient au service de leur propriétaire 24 heures sur 24, dormant parfois sur des lits de fortune dans la grande maison. Les esclaves domestiques this is travaillaient step et to s'occupaient the des second enfants, story. assistants personnels et de serviteurs. Il y avait donc toujours beaucoup de personnes affairées ici. En 1790, les esclaves bâtirent cette maison pour le propriétaire de la plantation, Jean-Jacques Heidel Senior, qui était le fils d'Ambroise Heidel, Let's see what else fondateur we de la can see. plantation. La grande This is maison a gallery. servait aussi de siège social à la plantation. À l'époque où cette maison fut construite, la plupart des gens, y compris les personnes libres et les propriétaires d'esclaves, vivaient dans des demeures beaucoup plus petites que celle-ci. Let's see what else we Bien que can see l'intérieur ne inside. soit pas très grand, elle est très impressionnante vue de l'extérieur. Elle est flanquée par 2 pigeonniers situés à l'avant de la maison. Ce sont des colombiers faits de briques, dont le but décoratif So était the aussi en first valeur floor, l'opulence du propriétaire de la mostly plantation. storage Ils areas. étaient très à la mode à cette époque, et tous ceux qui passaient en calèche sur la route longeant la The rivière, second floor, sur le sleeping Mississippi, quarter. comprenaient que cette plantation était importante et que son riche propriétaire possédait des esclaves. Suivez le chemin de briques qui part vers la gauche et qui fait le tour pour arriver à l'avant de la grande maison. We're still inside la Prenez le grande chemin qui maison. s'éloigne de la maison pour rejoindre le bâtiment plus petit situé à l'avant de la propriété. Une fois arrivé, cherchez le panneau numéro 3. They didn't explain much in the self-guided tour about la grande maison. So that's all there is to it. To see. This is a hole obviously for water. This is a form of quiche that keeps the water cold or whatever liquid you have in there.
what happened here? What is this area? This area was really just, it's decoration really, because the big house was a little more further up, so they had it pushed back for display once they built the levee and stuff. Okay. So the trees aren't even original. They're about 22 years old. Yeah. Yeah, 22. Oh wow. Okay. Oh nice. Upstairs. Quarters. Here, extra rooms. Actually, a lot of rooms up here. Each room has a fire, obviously, because at the time there was no heat. And windows overlooking the plantation. The doors leading to the balcony upstairs. Second floor balcony. It's an example of a bed of the period. The trees are not necessarily original to the plantation. There's a coffer right here. Some of them, but these are at least over 20, 50 years old trees. So from that entry area where there is a store and there is also that exhibit of the passage, I'm walking. I had my picnic here, and now I see there is a church on the plantation, and that's from 1870. I'm going to get inside. So there goes a view of the place right here. There is a pound to the left. Entering the church. Original little thing, probably to put money. Donations.
These used to be little attendant children. Seulement après l'abolition de l'esclavage par le 13e amendement. Le nom de cette église n'était pas Antioche au départ. Elle portait le nom d'église baptiste Antioche. Le nom Antioche nous révèle quelque chose de capital sur la vie de ces gens et sur ce qu'ils pensaient de l'esclavage dont ils étaient tout juste sortis quelques années auparavant. Un yoke était un joug, symbole d'esclavage et d'oppression. Le fait qu'ils aient nommé leur église Antioche révèle donc ce qu'ils pensaient. Juste dans les buissons, sous les arbres, oui madame. Des petits abris au toit de chaume. Vous prenez un arbre gros et bien vieux, et vous nettoyez bien en dessous. Et vous construisez un sol, et vous mettez des bancs dessus. Et ça fait une église. S'il n'y a pas de groupe de visite dans l'église maintenant, vous pouvez y entrer et prendre le temps de l'admirer. Le créateur des sculptures du monument commémoratif de la révolte de la côte des Allemands, Woodrow-Nash, est l'auteur des statues d'enfants que vous verrez à l'intérieur. Ces statues revêtent une signification particulière parce qu'elles représentent les individus qui ont fait don de leur témoignage personnel sur ce qu'était la vie des esclaves à la plantation. Certains de ces enfants et leurs témoignages sont imprimés sur le ticket que vous avez reçu au début de la visite. L'église est le dernier arrêt de cette visite. C'est un endroit idéal pour vous reposer et pour réfléchir. So those statues were statues of people who have had their testimony of how they experienced this church. Tellement important de l'esclavage. So end the tour of the Whitney plantation. We're heading to the bus.